The second verb is to write. To write. For example, what are you writing? What are you writing? And in Arabic, كتب. ماذا أنت تكتب? It is for male, and for female, ماذا أنت تكتبين? And in Turkish, yazmak. Sen ne yazıyorsun? Ya da siz ne yazıyorsunuz? And in Kazakh, жазу. Sen ne жазып отырсың? Siz ne жазып отырсыңыз? Siz ne жазып отырсыз? And in Russian, написать, писать. Что ты пишешь? And in German, schreiben. Was schreibst du? Was schreibst du?